Okay, let's see the example how to use the how to find the probability using the statistical table, binomial statistical table. Okay, I use the example 5.2 tadi. Okay, the probability that a patient recover from a rare blood disease tadi P adalah 0.4. Okay, kita punya variable-nya adalah, okay, like I said before this, first mention what is your variable first. So the variable here adalah number of patient recover. And dia punya P adalah 0.4, which is the probability of success, and we know that N adalah 15. Then we can write it as X distributed with binomial distribution with parameter N15 dan P 0.4. Okay, soalannya, what is the probability that at least 10 survive? At least 10 survive, so probability of X more than or equal to 0. Okay, kalau nak guna table, saya tunjukkan dulu yang gunakan table daripada textbook. Daripada textbook, ni adalah table less than equal. Table less than equal. Okay, maksudnya kat sini, value ni sini adalah value less than equal. Okay, so, you punya di sini, should be kena less than equal. Kena tukar daripada more than, kena tukar menjadi less than equal. So, kalau kat sini, ni benda sama lah kan. Kita boleh juga tulis sebagai 1 minus probability of X less than 10 equal to probability of X more than or equal to 10. 10 and above. Sama juga dengan probability 1, kita tolak dengan less than 0. Ataupun, sebab kita nak gunakan table tadi, table less than equal, bukan less than sahaja tau. Less than equal. Less than equal. Sebab dia sum. Okay, less than equal. So, kena jadikan dia less than equal. So, probability of X less than or equal to 9. Sama kan? Dengan less than 10. Okay. So, bila you dah tukar kepada macam ni, bolehlah tengok table. So, kalau you tengok table ni, dia ada value P, value N. So, you kena tahu kita punya parameter lah. Parameter untuk binomial P dan N. R di sini adalah X yang kita nak cari itulah. Value R ni. Value R, this is R. Kita sekarang ni 10 lah. Sinilah kita punya R sekarang ni 9. Okay, so 1 tolak. So, actually, it will be 1 minus probability of X less than or equal to 9. So, R kita sekarang 9. When P adalah 0.4. When P is 0.4. When N is 15. So, cuba cari P 0.4. N is 15. P 0.4. N is 15. R is 9 tadi. So, it is 0.9662. So, 1 minus 0.9662, which is less than or equal to 9 tadi. Dan di sini. Okay, N15, P 0.4. Okay, so the answer is 0.0338. You akan dapat jawapan yang sama bila you calculate manually lah. Kalau tengok pula kalau guna table merah tadi, P 0.4 kat sini ada. Okay, table merah ni adalah table untuk R or more. R or more. So, more than equal. More than equal. So, kalau di sini tadi more than equal, boleh terus carilah kita punya R will be 10 lah. Sebab dekat sini dah more than equal, tak perlu nak adjust lagi. Okay, tapi dengan syarat P kena ada, N pun kena ada. Ada tak P 0.4 dekat sini? Okay, P 0.4 ada tak N15? Tapi table merah ni, unfortunately, dia tak ada N15. P 0.4 ada, tapi N15 tak ada. So, if dalam final exam, biasanya soalan akan bagi value yang ada provide dalam stat table merah ni lah. Okay, tapi in this example tadi, N15 tak ada. P 0.4. Okay, P 0.4. N15 tak ada. So, by hook or by crook, kalau in this case, you kena calculate manually.
Tapi biasanya kalau in final exam, the lecturer akan provide question yang ada value dalam your stat table. Okay. Okay, so yang ni kalau untuk this question, kita kena gunakan table ni lah. Okay, tengok pula yang kedua. Nak cari probability of X more than equal to 3 and less than or equal to 8. So, nak guna table ni, kena tukar menjadi less than equal. Kena tukar jadi less than equal. So, it is sama juga dengan probability of X less than or equal to 8 minus probability of X less than or equal to 2. Betul tak? Kita nak X di antara 3 dan 8. 8 termasuk, 3 pun termasuk. So, less than 8 semua 8 minus dengan semua 2. So, tinggallah 3 sehingga 8. Less than. So, dah tukar kepada less than equal, bolehlah tengok table. But kena betul-betul dulu lah you change to this form. So, 8 dan 2. So, this value untuk 8 and this value untuk 2. So, 0.9050 minus 0.0271. Okay, so this is the answer. Last kali, probability of X equal to 5 kalau nak guna table. Okay, kalau nak guna, sebenarnya kalau yang X equal to 5 ni lagi senang kalau kita gunakan function kan. But if the questions ask you to find it using the table, so you have to use the table. So nak guna table ni tadi, kena jadikan dia less than or equal. So, it will be probability of X less than or equal to 5 minus probability of X less than or equal to 4. 5 ke bawah, tolak 4 ke bawah. Tinggallah 5 sahaja. Betul tak? Tadi 8 ke bawah, 8 and below minus 2 and below. Tinggallah 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, kat sini 5 dan 4. So, this value 5, tolak value 4. So, you akan dapat this value. Okay. Let's say lah contohnya lah kan. Contohnya kita nak guna table ni. Table more than equal. The value P dan juga value N ada. Okay, macam mana you nak tukar? You kena tukar ke dalam in the form of more than equal. Kalau macam yang A ni tak ada masalah. Sebab dia dah more than equal. So, you boleh terus tengok table. R dia 10. Okay, yang ni pula macam mana you nak tukar? So, kalau kita gunakan stat table merah, kena tukar menjadi more than equal. So, means that more than or equal to 3 minus probability of X more than or equal to 9. 3 ke atas, tolak 9 ke atas. So, tinggallah 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebab 9 ni tak termasuk. 9 ni termasuk. Kita tolak 9 ke atas. Sebab kita nak 8. 8 termasuk. Okay, kalau yang ni pula. Kalau untuk X equal to 5. So, it will be X more than or equal to 5 minus probability of X more than or equal to 6. 5 ke atas, tolak 6 ke atas. Tinggallah 5 sahaja. 5 ni termasuk. X 6 ni termasuk. So, 5 ke atas, tolak 6 ke atas. Tinggallah 5 sahaja. Okay. So, that is the way how you find the probability using the stat table. Okay, nanti boleh try. Okay, let's say yang ni lah. Okay, let's say yang ni tadi N-nya 20, P-nya 0.03. Okay, let's see this. Ada tak? P 0.03. N dia berapa tadi? 20. Okay, ada P 0.03 N 20. So,
So yang kita nak terus kat sini dia more than or equal to 1. So tak perlu buat apa-apa. Just cari saja 1. R1. R1 here. So the value is 0.4562. So terus 0.4562. Boleh terus ambil. Kalau yang ni tak boleh lah sebab dia punya P tu 0.54562 ni memang tak ada dalam table mana-mana pun. Sebab tahu kalau table you P dia 0.4, 0.5 dan 0.6 macam tu. Dia tak ada yang 0. Sehingga for 4 dia punya P tu tak ada lah. Kena buat manually. Okay. Okay, ini contoh. Saya nak buat contoh yang P 0.3 and 10. Okay, ada. Okay, di sini it is conjectured that an impurity exists in 30% of all drinking wells in a certain rural community. In order to gain some insight into the true extent of the problem, it is determined that some testing is necessary. It is too expensive to test all the wells in the area, so 10 are randomly selected for testing. Okay, dia bagi kat sini 30% of all drinking well in a certain rural community. Okay, impurity exists. Impurity exists in 30% of all the drinking. Okay. Of the drinking wells. Okay, so first, macam like I said before this, determine your variable first. Okay, so the variable here adalah number of wells. Okay, number of wells having impurity ataupun existent impurity. Okay. So dia punya P adalah 0.3. So kita punya X adalah binomial with M is 10. P is 0.3. Okay, using the binomial distribution, what is the probability that exactly 3 wells have the impurity? Exactly 3 wells having the impurity, assuming that the conjecture is correct. So nak cari probability of X equal to 3. Okay, let's say kalau nak gunakan this table more than equal. Okay, table more than equal. So, kena tukar dulu ke dalam bentuk more than equal, which is probability of X more than or equal to 3 minus probability of X more than or equal to 4. So, P tadi 0.3 and N is 10. 3 and 4 tadi, right? Isn't it? Alright. 3 and 4. R-nya adalah 3 and 4. So it is 0.6172 minus 0.3504. Okay, kat sini dia guna table kat belakang. Kita tengok jawapan dia sama tak? So the answer is 0.2668. Jawapan yang sama. Okay. You tolak dulu ni. 0.6172 minus 0.3504. Okay. X more than or equal to 3 minus probability of X more than or equal to 4. Dia punya R is 3 and 4. Kalau gunakan table kat belakang, table less than equal. So, kena tukar dulu kepada less than equal lah. So, apa akan jadi bila ditukar kepada less than equal? Probability of X equal to 3 sama juga dengan tukar kepada less than or equal to 3 minus probability of X less than or equal to 2. 3 and below minus 2 and below. So, tinggallah 3 sahaja. So, kita tengok P 0.3 and 10. P 0.3 and is 10. Okay, here P 0.3 and is 10. Okay, P 0.3 and N is 10. So, kita nak ambil R tadi 3 dan 2.
tolak R3 and 2. So this value 0.6496 minus 0.3828. Okay, this value. So, you akan dapat jawapan yang sama. Okay. Okay, untuk soalan kedua contohnya, what is the probability that more than 3 wells are impure? So, more than 3. Kalau nak gunakan table less than, so kena tukar menjadi 1 minus probability of X less than or equal to 3. Sebab ni 3 tak termasuk. So, 1 tolak 3 lah. Sebab dia nak 4 ke atas. So, 1 tolak 3 ke bawah. So, 1 minus less than or equal to 3. So, tengok 3 tadi. Is it 0.6496. Okay, sini. Okay, kalau nak gunakan table more than, macam mana pula ditukar? Kalau nak tengok table more than, so X more than 3, sama juga dengan probability of X more than or equal to 4. 3 ke atas, maksudnya, more than 3. Lebih dari 3, maksudnya 4 ke atas. So, tukar kepada more than equal. So, tengok kat sini. More than equal. So, terus ambil value 4. 0. Terus boleh ambil value ni lah. 0.3504. Terus dapat jawapan 0.3504. So, boleh guna kedua-dua table. As long as you faham dia punya konsep. Table more than equal dan table less than equal. Alright. Okay, tadi ada satu saya tertinggal. Satu lagi adalah uniform distribution. It is very common sebenarnya, uniform distribution. I nak ceritakan about dia punya situation. A random variable X can take k different values with equal probability. K different values with equal probability, we say that it has a uniform distribution, discrete uniform. Sebab dia ada equal probability, so it is kita panggilnya discrete uniform. Variable X is referred to a discrete uniform random variable. Kita tengok dia punya definition. A random variable X has a discrete uniform distribution that assume that the values X1 until Xk with the equal probability that then having the discrete uniform distribution is given by this formula. This function. Yang tadi kan you kena hafal function untuk Bernoulli, you kena hafal juga function untuk binomial together with the possible value and also with its mean dan juga variance. Okay, so the function untuk uniform adalah this one, 1 over k. K uniform distribution ni biasanya kita namakan dia uniform distribution sebab dia punya probability adalah equal. Sama je dia punya probability untuk X1 sehingga Xk. Contohnya kat sini. An employee is selected from a staff of 10 to supervise a certain project by selecting a tag at random from a box containing 10 tags numbered from 1 to 10. Find the formula of the probability distribution of X representing the number on the tag that is drawn. Okay. So, kita kat sini, kita ada semua sekali ada 10 staff. Okay, and then dia nak provide satu employee kepada supervise. Okay, macam mana dia buat? Dia tag a random from a box containing 10 tags numbered. So, maksudnya kat sini, they have equal chances to be selected, kan? So, dia punya probability untuk dapat untuk select the staff to supervise adalah 1 over 10. Setiap staff tu akan ada probability yang sama, 1 per 10, 1 per 10, 1 per 10. So, sebab itulah kita boleh represent dengan uniform distribution, which is 1 over 10. Dia punya X adalah 1 until 10. Okay. So, soalan ditanya, what is the probability that the number drawn is less than 4? So, less than 4, which is 1.
2 and 3. So 1 over 10 plus 1 over 10 plus 1 over 10 sebabnya kita punya probability-nya sama. So it is 3 over 10. And then the mean, like I said just now, kena tahu function. Kena tahu function ni, this function. And then kita kena tahu dia punya mean. Mean untuk uniform distribution adalah summation of x divide dengan k, total of x divide dengan k, dan dia punya variance adalah this part adalah variance divide dengan k dekat dengan bilangan dia. Okay, so that's all.